So today we are going to discuss insider and outsider perspective in research. I hope তোমালোকে সবে মই দিয়া মেটেৰিয়েলছটো পঢ়িলা যেটো মই গুগল ক্লাছৰুমত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ. So first we have to understand what do you mean by insider and outsider. Insider means if you are conducting the research with the population from which the researcher himself belong to that particular group. Means you are conducting the research among Boro community. And the researcher also belong to Boro community. So it means he is insider. And if a researcher conducting research in Boro community but he is not belong to Boro community, then he is outsider. বুজিছা মানে তুমি এটা পপুলেশ্যন লৈ লৈছা and you are conducting the research in that particular population and you belong to that particular population. You are a member of that particular population. Then it's called insider. And if you are not member of that particular population, then it's called outsider. As for example, if you are conducting a research with Boro community and if your identity is itself a Boro, then you are a insider. And if you are not belong to Boro identity or Boro community, then you are a outsider. বুজিছা সো তোমালোকক যেটো মই মেটেৰিয়েলছ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই মেটেৰিয়েলছ এটা এক্সাম্পল দিছে তুমি HR হয় এটা অৰ্গানাইজেশ্যনৰ আৰু তুমি HRৰ ওপৰতে এটা ৰিচাৰ্চ কৰিছা সেইটো অৰ্গানাইজেশ্যনতে দেন ইউ আৰ এ ইনচাইডাৰ বিকজ তুমি সেইটো অৰ্গানাইজেশ্যনে কাম কৰা আৰু সেইটো অৰ্গানাইজেশ্যনৰ এমপ্লয়ীখিনিৰ ওপৰত তুমি ৰিচাৰ্চ কৰিছা দেন ইউ আৰ এ ইনচাইডাৰ ছাপ'জ মই গৈছোঁ সেই অৰ্গানাইজেশ্যনটো কাম কৰিবলৈ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ বাট আই এম নট ৱৰ্কিং in that particular organization. I belong to a other organization but I am conducting research in that particular organization. Then I am a outsider researcher. বুজিছা তুমি যদি যেটো পপুলেশ্যনত কাম কৰা আৰু হেতু পপুলেশ্যনৰে তুমি মেম্বাৰ হয় তেনেহলে you are a insider. And if you are not a member of that particular population where you are going to conduct the research, then you are an outsider. Okay, so it's very important to know the advantage and disadvantage of insider and outsider. What will be the benefit if you are an insider and what will be the disadvantage if you are an insider. Okay, so before discussing this, I would like to tell you that understanding about power and knowledge is very important because the researcher always possesses the power. The researcher has the power. If the researcher can write about the population the way the researcher want to write, at the same time the participants has very less power.
researcher has more power while the participant has very less power. Okay, so, researcher can write or can analyze whatever the participants speak about their problem or about their issue. Okay, but at the same time participant also have the power, because participant can decide what to say or what not to say. Researcher power আছে যে researcher can analyze the way the researcher want. At the same time participant has the the power in deciding what he or she want to say to the researcher. Researcher participant jitu mon jay hetu he kobo, hetur upor tahator power ase. যদি participant ভাবিছে যে মই এটো কথা disclose নকৰো in front of the researcher, the participant has that power. But at the same time researcher has power to analyze the way he wants. This is important. And knowledge or ক্ষেত্ৰত কি হয়, in case of insider, also কি হয়, insider outsider perspective কি হয়, if you are insider, if you want to write or want to analyze, if you want to portray your organization in a good way, if you want not to disclose any bad things about your organization, you can. As an insider you have that power. At the same time if you want to disclose, if you want to portray your organization, if you want to disclose every corruption or anything happens in the organization, you can enclose, if you can disclose that also. As a researcher you have that power. মানে বুজি পাইছা, if you তুমি যদি ভাবিছা যে মই এজ এ ইনসাইডাৰ তুমি যদি ভাবিছা যে মই ভালকৈ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত লিখিম, মই একো বেয়াকৈ নিলিখোঁ, দেন ইউ হেভ দেট পাৱাৰ. এণ্ড ইফ ইউ ৱান্ট টু ৰাইট something bad about the organization, for example suppose তুমি কিবা দেখি আছা যে কিবা এটা corruption হৈ আছে, কিবা এটা মানে work culture is very bad, you can disclose that also. You have that power. You have the power to analyze the way you want. And in case of knowledge, the researcher has lots of knowledge. If you are insider, বুজিছা, if you are insider তেন্তে তোমালোকৰ কি হ'ব, ইনসাইডাৰৰ বহুত নলেজ থাকিব, ইনসাইডাৰ and outsider. Insider কি হ'ব, insider will have more knowledge. Outsider কি হ'ব, less knowledge. Okay, so if you are an insider, obviously you will have more knowledge about the organization, what happening in the organization. Suppose you are organization to যদি তুমি যদি organization to বাদ দি যদি বেলেগ example লোৱা, for example Boro community. If you are a Boro, suppose if you live in a Boro community and you speak Boro language, or if you belong to a Boro community, then you will have more knowledge about the Boro culture. And if you are not belong to Boro community, you will have less knowledge about the Boro culture, isn't it? So if you are insider, you will have more knowledge, and if you are outsider, you will have less knowledge. Okay, I think this is clear. And second thing is, insider and outsider perspective is very important in case of ethnography study or anthropology study. Why? Because suppose I'm an outsider, I'm a researcher and I'm an outsider, but
we live with those population to know about more, or uh, being an outsider, we live with them so that we can know more about them. কিহৰ কাৰণে? Suppose I am a researcher but I am an outsider. কিন্তু though I am an outsider, but if I am an ethnographic researcher or if I am an anthropology researcher, then we live with them to know the insider's perspective, to know the why. In case of, মই তোমালোকক আগতে বুজাইছোঁ যে ইন কেছ অফ এথন'গ্ৰাফি কি কৰে, এথন'গ্ৰাফি ষ্টাডিজ কি কৰে, জেনেৰেলি কালচাৰ ষ্টাডি কৰে. ৰিচাৰ্চাৰ ডু ষ্টাডি অন কালচাৰ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰাইব অৰ পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অৰ about culture of a particular organization. Okay, so ethnography study কি কৰে, generally the researcher used to go and live with the population, go থাকি লগে, নিজে গৈ পিনি থাকি লগে. Why? To know about the insider's perspective, to know or to understand the insider's perspective. So insider, and to know about the insider and outsider perspective is very important while you conducting the research. Because why? Because you have to know about your limitation, you have to know about your benefits, you have to know about your benefits or advantage also, you have to know about your disadvantage also, because you have to maintain a fair analysis. So this is very, in case of qualitative studies, it's very important to know about the insider and outsider perspective. It's very important to know about your limitation. Okay, so if I ask you what is the advantage and disadvantage of insider and outsider, I think it will be very easy if you understand what I have explained just now. Okay, advantage and disadvantage of insider. First we will discuss about the insider. Okay, ইনচাইডাৰ মানে বুজি পাইছা নহয়? ইনচাইডাৰ মানে হৈছে তুমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপটোৰ পৰা বা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ পৰা বা পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰাইবটোৰ পৰা বিলং কৰা, ইউ আৰ মেম্বাৰ অফ দ্য পপুলেশ্যন. তুমি যিটো পপুলেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰি আছা সেই পপুলেশ্যনটোৰে তুমি মেম্বাৰ হয়. চ' দেন দিছ ইজ কল্ড ইনচাইডাৰ. অ'কে, চ' ইনচাইডাৰ হ'লে এডভান্টেজ এটাই, ফাৰ্ষ্ট এডভান্টেজ হৈছে যে you are not seen as stranger but member of group. তুমি suppose তুমি আজি যদি চৰ এৰিয়া এটাত গৈ পিনি ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ যোৱা, obviously everyone will look at you, they will give you a strange look, isn't it? But if you are a member of the population, then everyone will accept you easily and no one will give you a strange look. Okay, so first thing is not seen as a stranger. Not seen as stranger. Because everyone already know you. বুজিছা? তুমি যদি চৰ এৰিয়া এটাত যোৱা, চবেই তোমাক চাব, কাৰণ তোমাৰ সাজ পোছাকৰ পৰা ধৰি তোমাৰ কথা কোৱা ষ্টাইলেই হওক বা তোমাৰ মানে ভাষাটোৱে হওক ডিফাৰেণ্ট হয়. চ' এভৰিৱান উইল গিভ ইউ এ ষ্ট্ৰেঞ্জ লুক ইন কেছ অফ আউটচাইডাৰ. বাট ইনচাইডাৰ হ'লে কি হ'ব, তুমি যদি সঁচাকৈ যদি চৰ এৰিয়াৰ পৰাই বিলং কৰা, ছাপ'জ তুমি চৰ এৰিয়াৰ পৰাই ওলাই আহি আজি তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছাহি, আকৌ তুমি চৰ এৰিয়াৰ প্ৰব্লেমখিনিৰ ওপৰতে ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰা, দেন ইউ আৰ ইনচাইডাৰ, দেন এভৰিৱান উইল একচেপ্ট ইউ ইজিলি.
আৰু চবে বা একচেপ্ট কৰিলে and no one will going to give you a strange look. Okay. And second point is more economical. Why more economical? Because suppose তুমি যদি তুমি if you are insider you already know everything. Suppose তুমি আজি যদি তুমি ইনচাইডাৰ হয় তুমি অলৰেডি ছাপ'জ তুমি গোলাঘাটৰ মানুহ হয় তুমি গোলাঘাটতে ষ্টাডি কৰিছা তো তোমাৰ গোলাঘাটতে তোমাৰ ঘৰ আছে তুমি ঘৰত থাকিয়ে ৰিচাৰ্চ কৰিব যাব পাৰিবা তুমি জানা যে মানে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কোনফালে গ'লে মোৰ কম খৰচ হ'ব কেনেকৈ গ'লে মই সোনকালে গৈ পাম চ' ইটছ ভেৰি ইকনমিকেল বাট ইফ ইউ আৰ আউটছাইডাৰ ইউ ডোণ্ট ন' ইউ হেভ টু তুমি যদি আউটছাইডাৰ বাহিৰৰ পৰা তুমি যদি গোলাঘাটলৈ গৈছা দেন ইউ হেভ টু টেক এ ৰেণ্ট এটা ৰেণ্ট ল'ব লাগিব চ' ইট উইল বি ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ খৰচ বেছি হ'ব অ'কে আৰু ইয়াৰ উপৰি ইউ আৰ অলৰেডি ফেমিলিয়াৰ উইথ দি লোকেল কণ্ডিশ্যন with the local condition তুমি অলৰেডি জানা যে কেনেকুৱা মানে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা যে মই যদি মই ছাপ'জ কোনোবা মাজুলীৰে হয় তো মাজুলীৰ হয় যদি তেওঁ গম পাব যে মই যদি যোৰহাটৰ ফালেদি যাওঁ তেন্তে মই সোনকালে পাম কিন্তু ছাপ'জ কোনোবা আউটছাইডাৰ সি মে বি ভালকৈ নাজানিব পাৰে যে মই যোৰহাটৰ ফালেদি নিমাতী ঘাট হৈ যাব লাগিব সি মে বি দীঘলীয়া ৰোডটো লৈ ল'ব পাৰে চ' ইটছ ভেৰি টাইম কনজিউমিং অলছ' এণ্ড ভেৰি মানে এক্সপেঞ্চিভ নট ইকনমিকেল জাষ্ট মই এক্সাম্পল দিছোঁ লাইকৱাইজ ডিছএডভান্টেজো আছে এজ এ ইনচাইডাৰ অ'কে okay less third point is less inclined to construct stereotype এটা দিম stereotype মানে কি তুমি যদি if you are insider তেন্তে তুমি কিছুমান জেনেৰেল ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়া যিটো তুমি মানুহে এইটোৱেই বুলি ভাবে মানে ষ্টেreotype মানে বুজিছা ন যে